Muy buen día a todos los asistentes y a las personas que nos acompañan. Vamos a dar comienzo a este primer taller sobre internacionalización del currículum. Queremos recordarles que este taller va a tener traducción simultánea, por lo cual van a poder acceder a ella presionando los botones que están en el fondo de su pantalla. ¿Ya? Pueden elegir canal en inglés o en español, como ustedes prefieran. Y a continuación, para comenzar, los vamos a dejar con las palabras del director de Relaciones Institucionales de la universidad, el señor Steve Baeza. Muy buenos días a todos a este segundo día de esta jornada que dentro del programa, ¿cierto?, de internacionalización del currículum. Hoy nos alegra mucho de tener a dos referentes a nivel mundial y que durante esta pandemia se han transformado también personas muy relevantes en la metodología de COIL, que es en inglés es Collaborative Online International Learning. Y la conexión nace justamente, a pesar que esta metodología lleva muchos años en desarrollo, en particular la conexión con Chile ha sido muy aprovechado y también a través de la red Learn Chile, a donde hay 24 instituciones que forman parte de la red, en cual también hemos visto que la metodología esta que ofrece Stephanie y también Eva, es una gran oportunidad también de vincularnos de otras formas y diversificar el intercambio a través de una docencia muy enriquecedora. Como dijo el rector también hace unos días atrás, este tema es muy pertinente y es algo que venimos trabajando con la dirección de docencia a través del Centro de Innovación y Desarrollo Docente. Entonces nos alegra mucho, estamos muy contentos que estén todos acá y yo creo que lo más importante es ir a conocer a ambas y le dejo muy pronto con ellas. Pero antes me quiero también dirigir algunas palabras también a Eva y a Stephanie. Eva habla muy bien español y Stephanie también entiende español un poquito puede hablar. But I just want to welcome you both on behalf of our university. It is an absolute pleasure to have you here today. On behalf of our whole rectoría as well, they send their regards as well, and we know that the y agradece la información que van a compartir con nosotros. Take away and be able to reflect, and then hopefully very soon begin to look at these types of options and have them as part of a curriculum option and a viable one in the given the circumstances that we are living in today's world. So it is an absolute pleasure, and without further ado, I'll hand it over to our team. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias, Steve. It's wonderful to be here this morning. It's you have a very exciting institution. We can tell from your leadership. We can tell from the opening of this event with the music, and there's just a sense of innovation and energy, and that makes it so that Eva and I feel like we want to give you our very best. Eva, do you want to say a few words before we begin? Bueno, sí que encantada de estar con vosotros en ese día especial, que es casi un día festivo, ¿no? Que empezó anoche o empieza pronto. El placer, Steve, es nuestro, ¿eh? Es un gran placer estar con ustedes y vamos a empezar. Yeah. Okay, let's do it. So if you would change to the next slide, we'll tell you a little bit about what we would like to do today. So we've already started with a little bit of an introduction,
and we will commence. I will share our conception of what is global learning, which is what we are all brought here today to think about and to do, to facilitate for each other, for our students, for our community. We will talk a little bit about what role global learning plays in internationalization of your institution, why these things are important. And then we will really focus on COIL, because we see it as a very powerful methodology that sits at the marriage or the confluence of global learning and internationalization. We'll discuss benefits for teachers and students. Ava will be talking about what is COIL, these benefits, the COIL sequence. We will pause for some questions and try to share some answers. And then we will talk about the role of technology. You'll notice that we don't start with technology. We can't do this work without technology, but it is not the thing that leads us. We lead with what we want to achieve. We'll share some examples, and then we will spend some time brainstorming and in some breakout rooms and sharing. So let's begin with what is global learning. I am the director of global learning at Florida. La directora de enseñanza global. Learning initiatives. And when we began our process of internationalizing our curriculum at Florida International University, we were actually in the same spot that you are right now. Because even though international was in our middle name, we realized that there was something missing. And what was missing was the most important part of internationalization, which is the relationship between teachers and students. So our global learning initiative, when we started, we didn't really know exactly what it was. But now we know what it is. We've been doing it for 12, 13 years. And through our research, we've really uncovered a conception of global learning that transforms. So what is it? When I try to describe it to people, I like to use this story of the blind people and the elephant. It is an old story, an ancient story that comes from the Indian subcontinent. You may likely be familiar with it. The idea is that we have an elephant and we bring together people who lack sight. And we ask each one of these people, what is an elephant? And the person who's standing by the ear and touching the ear will say an elephant is something flat like a sail. And someone touching the tail will say an elephant is something long and like a rope. And the person touching the nose will say, no, 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 an elephant is a hose. Clearly, none of these people are completely right. But all of them are a little bit correct. An elephant is, in part, all of these things. But in order to understand the whole thing, a global perspective of the elephant, we have to connect each of these individuals' limited perspectives to get the entire picture. And another layer to this is the fact that each of these individuals lacking the sense of sight may be seen from the outside as someone who is less than normal, who lacks something important. They're missing something. But because they don't have sight, other senses are much stronger. These people might share with us
information about what an elephant smells like or what it feels like that you and I, with our sighted sense, with the sense of sight, might not perceive at all. This is what life is like in our communities, what it's like on the planet Earth. The problems that we face in our communities are like elephants. They're impossible to understand, much less solve, just from one perspective, one person, one discipline, one institution. And if we zoom out and take a global perspective of our Earth, if we are like astronauts, and we take off into space and we look back on our planet, our perspective changes once again. Because while we're on Earth and looking around and saying, oh, everything is diverse and borders separating people from each other and countries from each other and cultures from each other, if we go out into space and look back on our planet, many of those borders disappear. And we start to see that each of our communities, as complex as life feels like in our immediate community, we are embedded in a much larger interconnected whole of our planet. And this is what global learning is all about. It's a little bit about diversity. It's a little bit about unity and oneness. It is about what is happening nearby in our local area, and it's about connecting that to what's happening around the world and with the whole world at large. And so this next slide, we share with you the words that we use to describe what is global learning. It's not what we learn. It's not where we learn. It's how we learn. Global learning is a process that can happen when we are in the same room, face-to-face, in the same classroom. It can happen online. It can happen in our community. It can happen studying abroad. Global learning is a process that involves diverse people with their diverse perspectives, diverse disciplinary perspectives, cultural perspectives, geographic perspectives, in collaborative efforts where they bring the diverse perspectives to the same common problem, like the blind people and the elephant. What is an elephant? To analyze and to address, to create solutions to problems that transcend those borders of difference, whether those borders are local or global. And when the whole institution takes on a global learning mindset, that we only understand the world from a limited perspective, this is what internationalization is. Internationalization is not the name above the door. It is an action. Again, it is a process to connect the institution and the people within it to that whole world's knowledge exchange and production network that we live in all the time. There are so many ways that we can connect people, but we don't have to just do it through travel. You can transform minds and perspectives without transportation. We can move ideas across borders without moving people. That is what we're here to talk about today. That is where I'm going to hand it over to Eva because she is going to take us into a deeper dive into COIL. Bueno, vale. Yeah. Siempre tengo que hacer un poco de Google Translate después de escuchar en inglés y ahora la mente holandesa ahora tiene que traducir al español. Entonces, si me perdonad, los primeros minutos mi español no es, pero se va mejorando. Entonces, algunos conceptos erróneos, porque sobre todo ahora en ese momento cuando
todo el mundo sin movilidad está buscando alternativas y hay mucha terminología que a veces se confunde y algunos conceptos erróneos sobre COIL o esa metodología quería explicaros. COIL o un proyecto colaborativo internacional y en red no es un MOOC y MOOC es una abreviación. Do you need to hear this? Open Online Courses, que son cursos que que un estudiante podría hacer individualmente su propio tiempo en una universidad, en la vuestra o en otra. Pero un MOOC no es nada colaborativo. Un MOOC es un módulo informativo que tiene un valor educativo, pero no es una colaboración internacional, ni siquiera tiene por qué ser internacional. Movilidad virtual, que es la palabra de moda ahora, y claro, a veces se confunde virtual exchange y virtual mobility, pero la movilidad virtual realmente es una solución temporal, ahora que no podemos mandar estudiantes al extranjero o recibir estudiantes del extranjero. Estamos viendo esa alternativa y la movilidad virtual quiere decir que abrimos nuestros grupos, nuestro programa a estudiantes extranjeros que permanecen en su propio país. Entonces tienes Juanito X, por ejemplo en Chile, que quiere hacer unos cursos, un programa en Ámsterdam, se queda ahí en Santiago, por ejemplo, pero está registrado en nuestro sistema. Entonces las clases que se ofrecen online lo está siguiendo, hace sus exámenes, pero no necesariamente está colaborando con un grupo o sea, no está colaborando un programa desarrollado para promover la colaboración internacional. Simplemente está haciendo un programa en el extranjero en red. Can you hear me? Tampoco son clases sincrónicas. They are not either synchronic classes connected virtually. Can you hear me, Stephanie? Can you nod if you hear me? Puede incluir algunas clases sincrónicas, pero no se trata de buscar a este compañero, un socio en el extranjero que enseña exactamente You can't hear el me. programa al mismo tiempo, un horario compatible y hay que dar clases a dos grupos diferentes por la red, dos clases sincrónicas. You can't hear me now? Es eso, porque dar clases sincrónicamente no quiere decir que los estudiantes estén colaborando. Solo un problema. Si regresamos a la Okay, sorry. del elefante, If we want to go back to the elephant metaphor, they are not, they don't know what part they are in COI. We are trying to collaborate pedagogically, facilitated by technology, but we are going to explain it later because it's pedagogy that, sorry. ¿no? Pero también puede ser dentro de un mismo país, pero a través de contextos locales. ¿Sí? Si en algún momento, Stephanie, quieres añadir algo, me lo dices, ¿eh? Te estoy mirando un poco, a ver si quieres añadir. Bueno, entonces, ¿qué es? Son 2 o más profesores con 2 o más grupos de estudiantes en 2 o más instituciones que hablan 2 o más culturas y que hablan por lo menos un idioma en común, pero pueden ser que se hablen diferentes idiomas en las dos instituciones, ¿no? En vuestro caso, como bastantes países hablan español, puede ser que sea un proyecto con un solo idioma, el español. Pero en nuestro caso, por ejemplo, en Holanda hay muy pocos países donde dominan el holandés a un nivel así académico, entonces nosotros siempre, aunque la enseñanza se dé en holandés, los proyectos COIL siempre se desarrollan en inglés. Entonces, esto es, tenemos esos bloques, digamos, y juntos tienen que desarrollar o formar un módulo o un proyecto con objetos compartidos, ¿qué es lo que van a aprender los estudiantes? Con preguntas compartidas, ¿qué problema van a solucionar
tareas comunes, ¿cómo van a solucionar estas preguntas? ¿Y cómo nos van a demostrar que han aprendido lo que queremos enseñarles? Con cofacilitación, o sea, dos profesores tienen que ponerse de acuerdo cómo vamos a facilitar el proceso de aprendizaje y tienen que colaborar usando medios, o sea, usando tecnología para atravesar esas fronteras. ¿Ya? Eso sí que es. Y parece muy complicado, pero pasito a paso se puede ir desempaquetando, digamos, qué es. Entonces, COIL destruye barreras. O sea, las barreras, como vimos el globo, un proyecto COIL no ve esas barreras desaparecen porque trabajamos con personas que nunca hemos visto en nuestras vidas, quizás nunca vamos a ver, que no vamos a viajar allí. Esas concepciones, esas ideas de diferencias en la colaboración pueden desaparecer. Es un trabajo sincrónico, pero también asincrónico. No tiene por qué ser totalmente sincrónico, aunque sí recomendamos algunos momentos sincrónicos. De todas formas, los estudiantes al colaborar van a tener trabajo sincrónico, porque se trata de un encuentro cultural de aprendizaje global, entonces algunos encuentros sincrónicos sí que va a haber, pero no necesariamente en nuestros momentos de clase. También puede ser fuera de nuestros momentos de clase, que pueden verse, o sea, se puede desarrollar o ofrecer un proyecto COIL en un curso nuevo, diseñado especialmente para facilitar ese proceso de aprendizaje global, o en un curso ya existente, un curso donde sea lógico que hagamos algo, que involucramos algo del aprendizaje global. Casi siempre, o bueno, no, voy a decir, siempre es una oportunidad para desarrollar la competencia intercultural. Aunque el problema que están estudiando, que están investigando los chicos es algo, yo que sé, biológico o tecnológico o de lenguaje, siempre van a aprender algo de culturas diferentes, o sea, y desarrollar competencia intercultural de comunicación, colaboración. Un proyecto COIL promedio dura entre 4 semanas y 8 semanas. Recomendamos que sea por lo menos 4 para darles a los chicos un poco de tiempo para organizarse y tener una experiencia. Si es demasiado cortito, a veces es difícil. Y se aplica para casi todas las disciplinas, como vamos a ver luego en los ejemplos. Alguien ha dibujado un rayito en verde, muy lindo, pero yo no sé cómo quitarlo. Entonces, vamos a vivir con la rayita. Beneficios para los estudiantes, que para eso lo hacemos, ¿no? El entusiasmo de los chicos por conocer personas nuevas, para hacer nuevas conexiones, generar lazos, abrirse un poco el mundo, ¿no? Y quizás pasar de ese miedo del otro para sentirse un poco más, bueno, eso lo decimos al final, pero salir de su zona de confort y sentirse bien al no saber exactamente quién es ese otro, pero a lo mejor ahora que nos conocemos un poco, mi mundo se ha hecho un poco más grande. Entonces ese entusiasmo primero para conocer a otros. Luego en los proyectos COIL ofrecemos una oportunidad para que trabajen en preguntas y soluciones relevantes. No algo ficticio, sino algo realmente que van a poder usar en el momento de empezar a trabajar, entrar en el mundo laboral. También, luego para su futuro profesional, la habilidad de trabajo virtual en equipo, como hemos visto, gracias, no sé si decirlo así, pero gracias a esa pandemia hemos visto y todas las empresas se han dado cuenta que nuestros empleados necesitan habilidades de trabajo virtual en equipo. Competencias comunicativas interculturales, como ya dije, y a veces, aunque no siempre es el objetivo principal, pero a veces podemos abrirles la mente y crear un interés por viajar o estudiar al extranjero, porque imagínense que han trabajado con un socio, unos compañeros en México, a lo mejor
Eso les abre la mente a la posibilidad de viajar a México o incluso un país donde hablan otro idioma, ¿no? Pero empieza con conocer a esa persona. O sea, ya, no es o sea, nunca he ido, pero conozco a alguien allí y la fuerza de eso es tremendo. Para vosotros, o bueno, si sois profesores, eso no sé, pero para los profesores también hay muchísimos beneficios y yo creo que Stephanie y yo, ese entusiasmo no es, o sea, no somos actrices, eso es real. Nosotros hemos empezado con proyectos COIL y para nosotros nos ha llevado unos beneficios tremendos, tremendos, porque también para nosotros nos ha abierto el mundo. Bueno, Stephanie y yo nunca hicimos un COIL, pero ahora ya trabajamos más con profesores que con estudiantes, pero nos hubiera encantado, creo, hacer un COIL juntos, pero nosotros como profesores, uno también conoce personas nuevas, compañeros nuevos, que quizás enseñan la misma disciplina, pero también quizás de otra disciplina, y nos abre el mundo y nos ofrece la posibilidad de conexiones nuevas. Luego, adquirir competencias tecnológicas, aunque los profesores están desarrollando ya muchísimas competencias tecnológicas. Una cosa es dar clase así a distancia, otra es diseñar un trabajo colaborativo para estudiantes a distancia. Hay una diferencia. Una cosa es transmitir información y facilitar el proceso de aprendizaje y otra es otro tipo de proceso de aprendizaje, pero mucho más colaborativo. Y ahí sí que muchos profesores aún pueden desarrollar esas competencias tecnológicas, nuevos métodos de enseñanza virtual, conocer socios, que a veces eso lleva a investigación, nuevas investigaciones o trabajos colaborativos, no directamente conexionados con un COIL, pero un trabajo personal colaborativo o académico colaborativo. También para ellos es una oportunidad de ofrecer un aprendizaje, un problema y un aprendizaje auténtico y relevante, no de los libros, sino de la vida real, y conectarlo con los Sustainable Development Goals, los problemas, los objetivos sostenibles. Steve, ¿me ayudas? ¿Me echas una mano? Objetivos de desarrollo sostenible. Sostenibles, gracias. Y explorar problemas y preguntas que no se puede abarcar de manera individual. O sea, otra vez, 6 personas que tienen que describir qué es un elefante. Si unos estudiantes en Europa tienen que aprender algo del mercado en México, claro, no lo pueden hacer desde sus casas en Ámsterdam. Necesitan los ojos, las experiencias de estudiantes que están en México, para daros un ejemplo. Entonces, hay muchas palabras para hablar de esa metodología. Nosotros usamos COIL, pero también se conoce como intercambio virtual, virtual exchange, colaboración digital, telecollaboration, aprendizaje global interconectado, globally network learning, trabajo colaborativo. O sea, para nosotros, o sea, en nuestras instituciones usamos COIL por la letra C, el aspecto colaborativo, porque hay muchos programas son internacionales, todo tiene que ver con aprendizaje, learning. Algunos son virtuales, pero el enfoque en lo colaborativo, ahí está la fuerza. Por eso nos gusta usar esa abreviatura. La secuencia COIL se puede identificar varias fases. Siempre empieza con una actividad rompehielos o un icebreaker, porque la competencia intercultural es una de las fuerzas, pero si uno no dedica tiempo para los estudiantes a familiarizarse con la otra cultura, pierden parte del aprendizaje global. Entonces, primero sentirse un poco más cercano a uno con quien a primera vista quizás no tiene mucho en común, ¿no? Y buscar a ver cómo es tu mundo, cómo es tu contexto. Luego una fase de colaboración, comparar datos, o sea, coleccionar datos en tu contexto local, compararlo, hacer un análisis y escribir una solución al problema que habéis diseñado. Y finalmente, y eso es muy importante, la reflexión. Porque sin reflexión a veces no se dan cuenta que han aprendido algo. Es simplemente parar y pensar qué es lo que ha pasado, lo bueno, lo malo,
¿Qué fue difícil? ¿Cómo he superado esos problemas? Allí está realmente la ventaja de hacer ese trabajo colaborativo e internacional. Los componentes. Y Stephanie, tú me paras cuando es el momento de hacer Q&A, ¿eh? Will you stop me? Because it's not... It's good. Is this a good time? Yeah. Después de este. Ok. Entonces hay muchísimos componentes en un módulo COIL, como ya hemos visto, ¿no? Y aspectos en los que tiene que pensar. Y todo eso forma parte de un trayecto de talleres o desarrollo profesional para prepararse a hacer y ofrecer un COIL. Buscar un tema común, ¿no? Entre los dos profesores, los dos socios, una pregunta, una problemática, ponerse de acuerdo sobre el calendario, semestres, clases, cuándo empieza, cuándo termina, cuándo hay exámenes, cuándo hay días festivos, etc. El idioma para el proyecto, que no tiene que ser todo el idioma del ensayo, del proceso de aprendizaje, pero sí en el proyecto qué idioma vamos a usar, los resultados, cómo van a demostrar, qué tipo de producto, la preparación intercultural y la tecnología que van a usar, las actividades para romper hielo, las actividades colaborativas, para reflexionar, finalmente cómo vamos a evaluar y calificar. Algo muy importante para recordarse que un proyecto COIL, uno siempre califica o da las notas a los propios estudiantes. Nunca se trata de evaluar los estudiantes de otra universidad. Todo eso se queda dentro de tu, ¿cómo se dice eso? Sphere of influence, ¿no? Dentro de eso no pasa de universidad a universidad porque legalmente no se puede. Uno no puede evaluar los estudiantes de otra universidad. Y finalmente las herramientas digitales que apoyan todo ese proceso y todas esas cosas que acabamos de calificar. Ahora sí, Creo Q&A, ¿no? Yes. Now, yes, but I will say something because I have been monitoring the chat and we have been getting some good questions. Cool. And one question that I think is very important, Eva, that you and I should maybe include in the presentation at the beginning is very important. I'm going to write it down. Because we think of COIL and the first thing we think of, there are students and faculty working together in different institutions. So that must mean that they are enrolled in either the same class or they are enrolled in one or the other institution's class. But that is not the case. No. That is virtual mobility, which is a good thing, but it's not COIL. COIL does not require the exchange of money. COIL does not require the exchange of enrollment or credits. COIL does not require that students are graded by the other faculty. These are the benefits of COIL, that we don't have to exchange money or credits or enrollment, and that no one else will give a grade to your student. It makes COIL a more accessible approach to internationalizing the curriculum. Yeah, so that is important. I'll say that first. And now we can take some more questions. Yeah, there was a question. Había una pregunta sobre, bueno, la pregunta está en inglés. Do you have specific tips for institutions starting out? Si tenemos algunos consejos, toda esta charla son consejos. Son consejos que damos. Pero, o sea, hay diferentes tipos de consejos. Si uno es profesor, necesita otro tipo de consejo o apoyo que cuando uno es liderazgo. O sea, depende un poco de cuál es tu rol dentro de la universidad, pero Stephanie y yo sí que en esta charla hablamos más bien desde la perspectiva del profesor. Uno que sabe de currículum y cómo trabajar con estudiantes. ¿No, Stephanie? Do you want to add to that? No. I think that you answered that
beautifully. There's a really great question here from Guillermo. Go. Yeah, and it's regarding, is COIL related to the standardization of knowledge? Wow. Yeah. That is a blockbuster question. I love it. It is the opposite of that. Yeah. Because we want to seek partners who think very differently from us, but who we realize we need in order to understand the world. Remember the elephant. I'll put that on my t-shirt. Remember the elephant. Each one of us is missing information about the world. We're missing it. But we also possess very important knowledge that someone else is missing. And so when we bring these pieces together, we don't want to create white bread. We don't want to create something very bland and boring. We want to create salsa. We want to create something that is, we want to create new knowledge. And that requires that we take a bit of each person's different idea and put them together to create a third idea. 1 + 1 = 3. That is what sets our definition of global learning apart from global education, which might be more of the standardization of knowledge. Yeah, that there is a standard across the world. No, we want to diversify knowledge. We want to create more diversity. We're going to share examples. Yeah, I wanted also to address another part of Teresa's question, which is equality of access. Igualdad en el acceso. Eso sí que es un tema que también hablamos un poco, pero por eso hablamos al final de la tecnología, porque eso tiene, en bastantes aspectos tiene que ver con acceso a tecnología, a internet, y ahí sí que hay diferencias. Hay otra desigualdad que es algunas universidades pueden ofrecer ese tipo de charla y apoyo y otras no, eso sí, pero sí que vemos en el campo, digamos, de internacionalización, cuando se identifica como movilidad, había mucho más desigualdad que en el campo de internacionalización en casa o internacionalizar el currículum, porque allí no necesitamos programas en inglés o en español como en vuestro caso, o necesitamos movilidad, porque muchas veces una universidad solamente puede recibir el mismo número de estudiantes que manda al extranjero. Si nadie va, tampoco pueden recibir, ¿no? Pero eso en COIL no existe. Ahora, sí que hay desigualdad y trabajo por hacer para gente como Stephanie y yo en cómo apoyar universidades y profesores que están interesados, pero sus universidades no pueden ofrecer esa modalidad en el momento. Yeah. The very next thing we're going to do is share some examples, but there's a really good question here from Rodrigo about the fact that in our classrooms, our students are diverse. Even if our students look alike and come from the same neighborhood, even if they're twins in the same family, people have different ways of thinking. So there's always diversity within our classrooms that we can marshal, that we can bring together for global learning. This is actually the work that I've mostly been doing for the past decade. Global learning with the students that we have in our classrooms. And the next level and advancement of that has been COIL. But it starts with designing global learning in the classroom. And I went ahead and I put, we have a book that is all about internationalization of the curriculum through global learning. Right now we only have an English version, but we're just about to
make a contract for the Spanish edition. So I hope that sometime next year there will be a Spanish edition of the book. There's also a podcast. Again, it's in English, but there are transcripts with stories of faculty across the curriculum talking about how they infused global learning into their courses without COIL or mobility. I think now is a perfect time, Eva, to go back to the presentation and share some examples, because we have them. Absolutamente. Solamente quería decir una cosita más sobre la diversidad. O sea, en mi universidad, por ejemplo, bueno, en el contexto laboral, pero el contexto en general de Ámsterdam, un graduado necesita saber manejar diversidad, punto. Tenemos más de 180 diferentes culturas y luego Ámsterdam es una ciudad internacional con muchas conexiones internacionales. Uno no puede tener valor en el mundo laboral sin poder manejarse en ese mundo diverso. Entonces, en nuestra universidad, internacionalización no siempre es la palabra más llamativa, pero diversidad sí. Y en muchas ocasiones, como está explicando Stephanie, a veces usamos proyectos internacionales que a veces es más fácil aprender de cómo es nuestra forma de interpretar el mundo cuando primero hablamos con alguien totalmente ajeno y luego miramos a nuestro alrededor y decimos, ay, pues mi forma de ver el elefante no es típico holandés. También tengo así mis vías, o sea, mis preferencias culturales en mi propia cultura. A ver, ejemplos. Eso es tú, Stephanie. No, we could keep going on and talking about this. About go out. Okay, let's get to so this is an example of two professors that teach in the same discipline, and also they have known each other for 25 years because they were researchers together. And their area of research is in marine protected areas. So they know that their students, some of them will become scientists. Some of them will become, they will work with parks. They will be managers of marine protected areas. And they also know that some of them will go on to careers that have nothing to do with marine biology or the environment. So they wanted to make sure that their students would get skills of citizenship in addition to the science, because they know as citizens, they will make choices when they vote for leaders who will protect the environment. So they wanted those skills. That was a learning outcome, citizenship and science. So in this class, they begin with the rompehielos. They have the students make a video, and they just use their phones. They went to they made a video introducing what is life like in their home, or they could also go to work or school or even into the environment. And they shared those, and they looked for things that were similar and things that were different in the way that they lived to get to know each other. Then the main task is that they had a town hall meeting, an open debate of a scenario in which a community had to decide, will we protect the area, the marine area, from fishing and other methods that were degrading the area and threatening life. So it was a debate. And the students in Miami and the students in Mexico researched the problem, and then they took on the roles of different members of the community. A mayor, a scientist, a child. They took on the roles of the environment, the water. Someone was speaking for the water. Someone was speaking for the fish. Someone was speaking for the fishermen. Someone was speaking for the plants. It was incredible. And then they reflected personally and
did peer reflection because they worked in teams to take on the roles. So in the next slide, you can see what it looks like. This happened in the classroom. So this is Professor Ligia Coyaloides, and she's speaking to the students in Mexico and also showing the slide for the scenario. And in the very next slide, you can see this is Ligia's classroom. Everyone is online. Everyone is participating in this debate along with the students that are in Mexico. This was, of course, before the pandemic, and there was a really good example. There was a question in the chat. Does this only happen in online classes? It can happen in face-to-face classes or in classes that are hybrid with part online and part face-to-face. In the next slide is something completely different. These are two professors who never met each other before. I made the match. And they teach in totally different disciplines. One professor is of women's studies, and the other professor is of video game design. And I thought, these two will never be a good match. This makes no sense. But it did, because they were interested in the same elephant. They were interested in the same problem, which is the problem of gender-based violence in video game culture and video game design. So they brought their different knowledge and skills, and also it was South Florida, Miami, and Brazil. So very different political and legal backgrounds when it comes to gender-based violence. So they made a photograph that represented themselves, who they thought that they were, who they felt that they were. It could be abstract or not. They exchanged those, they discussed those, and then together they created a design, a storyboard for a heroine's journey instead of a hero's journey for a video game. And the cool thing about this, the previous example had a lot of research involved. This one has innovation involved. These students could produce something that could actually become a working video game. So when it comes to COIL, it is a pedagogy, but it has implications for so many things beyond just teaching and learning. It creates new knowledge. It creates new artifacts. It's attached to our institution's partnerships. It promotes mobility. Someone had a question about what are recommendations for an institution getting started with this? And that would be to encourage creativity, to encourage anyone in the institution to be part of this, to find something that COIL can benefit them and that they can bring to COIL. So the more open and more involvement you get, the faster it will spread, almost like wildfire. We have more examples. These are Eva's examples. Bueno, y no son míos, No, son ejemplos de varias universidades, pero quería enseñaros unos ejemplos de diferentes disciplinas que han combinado. Bueno, el primer ejemplo son disciplinas un poco más similares en management y economía, y habla, o sea, el problema que intentaron investigar fue las influencias culturales en el estilo de gestión. Pero el segundo ya es más diferente, dos disciplinas diferentes, que es inglés, composición inglés y inteligencia artificial, la influencia de inteligencia artificial en el mundo, en la vida cotidiana, ¿no? Ya son dos disciplinas bien distintas, igual que la siguiente, que es historia del mundo desde 1850 al presente, y
Educación, es difícil traducir todo eso. Educación internacional y comparativa. Ya, perdona, pero no puedo, el título del módulo no puedo traducir. Multicultural Contributions to the Evolution of the Scientific Method. Eso sí que es un proyecto bien basado en investigación, y otros son más en la experiencia y la colaboración, como por ejemplo la siguiente, salud y envejecimiento con tecnología y sociedad, la influencia de la tecnología en vitalidad y envejecimiento, que es investigación, pero también es pensar en diseños. ¿Cómo puede la tecnología apoyar los que están envejeciéndose para permanecer vitales? Y esa también me encanta, enfermería en Estados Unidos y en Sudáfrica, tecnología. Y los estudiantes de tecnología diseñaron con las instrucciones y la información de las enfermeras un hospital virtual que necesitaban las enfermeras para practicar algunas cosas en sus universidades. O sea, los dos se necesitaban. Los chicos en Sudáfrica no podían diseñar un hospital sin la información, el contenido, digamos, de las enfermeras, y al revés, las enfermeras no pueden diseñar algo virtual. Y finalmente, psicología, introducción a psicología con ingeniería financiera, las concepciones otra en inglés, perdona, conceptions of self and how it influences consumer economic behaviors. Eso sí que es un poco más científico. Y lo interesante aquí, la mezcla en mi universidad es una universidad de ciencias aplicadas. Vemos que los proyectos COIL son proyectos muy prácticos y pragmáticos, que solucionan un problema real muchas veces de un cliente. Creo que, no, perdona, pensaba que también os voy a explicar un proyecto que estamos haciendo en este momento con estudiantes de marketing que saben cómo hacer esas discusiones con un grupo foco, no sé si se llama así, para saber si un producto o un diseño, un servicio sirve a un grupo, si se puede vender. Y están trabajando con estudiantes en México de ingeniería, porque lo que están pensando es una solución para, en vez de la gente comprar botellas de agua, vender esas botellas ya hechas y no, o sea, no perder, no tirar tanto plástico a la naturaleza. Pero el problema es, lo que no saben es cómo piensa la gente en México sobre la consumpción de agua del grifo. Porque para nosotros es muy normal tomar agua del grifo. La compañía se llama Join the Pipe. Y en todas las universidades, los supermercados, tenemos así grifos públicos para tomar agua. Pero no sabemos si eso en México funciona. Y la compañía quiere saber, ¿podríamos vender también nuestro producto de México? Entonces necesitan esa información y ese intercambio de información. Pero no es muy científico, es muy práctico y pragmático. Ahora herramientas, ¿no, Stephanie? ¿O querías añadir algo? No, it's really good. I was saying in the chat that that COIL can happen in pregrado o posgrado education. Sí. And entre pregrados y posgrado, absolutamente. Incluso entre, bueno, en diferentes disciplinas, diferentes niveles, sí, hay de todo, hay de todo. Incluso también hicimos durante el comienzo, la primera fase de la pandemia, un proyecto con Sudáfrica. Los estudiantes en Sudáfrica eran estudiantes adultos y de nutrición y salud, y los estudiantes en Holanda eran jovencitos. También, o sea, una diferencia de generación. Go ahead, es el mismo en mi universidad, porque es un diálogo de citizenship global. Global citizenship. Sí, They were asking, what is global citizenship? Yeah. Who is a global citizen? And this was people that were older than 65.
and undergraduate students at Universidad San Francisco de Quito. And one dialogue was in English and the other one was in Spanish. Because at FIU, 70% of our students speak Spanish, as many are not comfortable writing Spanish, but speaking as heritage speakers. Qué bonito. Yeah. A ver, herramientas digitales, que no, claro que queremos hablar de eso, pero no queremos que sea el enfoque, pero sí que es importante pensar. Hay diferentes tipos de herramientas porque también hay diferentes tipos de necesidades en un proyecto COIL, un proyecto en red. O sea, herramientas para colaboración, herramientas para comunicación, para compartir, mandar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver unos cuantos. Slack, Moodle, Google Drive, Canvas, Infrastructure son todos espacios de trabajo colaborativos para compartir documentos y tal. Luego, Google Docs es una herramienta perfecta para escribir al mismo tiempo, una asignatura de escritura sincrónica y trabajar en equipo cuando sea necesario esto. También se puede usar Google Docs de forma asincrónica, pero también, por ejemplo, tableros de discusión. O audio y vídeo asincrónico que puede ser Instagram, Marco Polo. Yo siempre recomiendo ofrecer una variedad, pero también herramientas que a los chicos, a los jóvenes les gusta usar. Y Instagram, en Holanda Facebook dicen que es para mi generación, porque yo ya soy mayor. Dicen, no, esto para los viejecitos, pero los jóvenes están en Instagram. Bueno, entonces dejarles un poco de libertad para buscar su sitio donde se sienten agradable, ¿no? Fotografía sincrónica. WhatsApp es perfecto si en el país con el que están colaborando también usan WhatsApp, que vemos diferencias en el mundo, que algunos países prefieren, otros no, pero WhatsApp incluso se puede hablar, se puede hacer un video chat, una videoconferencia, mandar cosas y fotos, y es muy rápido. Miro y Zoom Whiteboard son tecnologías, mapas conceptuales colaborativos que podemos usar asincrónicamente, pero también sincrónicamente. Si os acordáis, en esos viejos tiempos cuando estábamos en un aula haciendo un taller y hacíamos ejercicios con los post-its, ¿no? Con esos pegatitos. Pues eso se puede hacer en Miro. Es muy chulo, es muy bonito ver, esa idea, otra idea, coleccionar, separar. Luego, ¿qué más tenemos? Zoom y Teams y, bueno, muchas más que nos ofrecen la posibilidad de hacer esto, lo que estamos haciendo. Padlet y Trello, que dije, son galerías de equipo. Slack también está, sí, Slack está en el espacio de trabajo colaborativo. Padlet también es muy visual, también es muy atractivo y pensar en cosas que se ofrecen gratuitamente. Cuando hablamos antes de igualdad de acceso, pensar en, o sea, si usamos herramientas que hay que pagar o hay que tener un abono, ya es un poco más complicado quizás para el socio, para los otros estudiantes juntarse. Yeah. Yes. Ahora, ¿querías decir algo más? Un poco. One thing more. Yeah. Es importante buscar un espacio tercer. It's important to find a third space because technology is not neutral. And we also have to think about the laws and culture around technology. When we invite someone into our learning management system at our institution, we become the host and they become the guests. And there is a power differential. Yeah. So we want to create between the faculty equal power. We want to create amongst the students equal power. And the tools we use to collaborate play a role in that power piece, which is why we were saying in the chat, sometimes the more different we are, the easier it is to create an equal power relationship because we acknowledge
that the other person possesses something that we lack. We need each other. Y en ese aspecto también es importante el apoyo institucional, porque en algunas instituciones hay mucho espacio, libertad para buscar tus soluciones o introducir ese tercer espacio. Otras universidades tienen reglas muy estrictas y formales y hay que empezar 2 años antes si quieres introducir algún cambio. Esto siempre es complicado, pero hay que por lo menos hablarlo e intentar buscar ese tercer espacio, pero también hay que tener en cuenta o diferenciar quizás, y esto no, perdona, pero no lo sé decir en español, the Privacy Regulations GDPR, especialmente trabajando con, por ejemplo, ahora países en Europa, nosotros como universidad, yo no puedo compartir cierta información de mis estudiantes con un socio en el extranjero, por ejemplo, direcciones en email, sí que lo hago, ¿Esto se está grabando? Ups. Pero bueno, porque a veces no se puede trabajar sin compartir algo, ¿no? Para buscar ese tercer espacio, pero hay que, por ejemplo, los estudiantes nunca comparten su trabajo final que vamos a graduar, el trabajo que vamos a evaluar, no lo comparten en un espacio que no sea protegido y privado, porque si no sería un problema para mí, quizás también para mis socios. Son esas leyes nuevas, son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos buscando. Y otra cosa que a mí me hace mucha gracia, que yo estoy aprendiendo mucho de mis estudiantes, porque yo pienso en un diseño, tercer espacio, lo monto todo bonito y nada más empezar, los chicos se mueven a otro espacio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Que negocien entre ellos cómo queremos comunicarnos, cómo queremos colaborar, pero lo importante es que haya un sitio donde tú y tu socio puedan compartir, esa es la tarea, aquí nos comunicamos con vosotros para hablar con una voz. Y no, mi profesor ha dicho esto, pues mi profesor ha dicho otra cosa, ¿no? O sea, para que no haya confusión. El último, bueno, antes de empezar con otra actividad, queremos compartir una cosita más. Yeah, this is great. This is great. These are the things that we want our students to learn how to do, to negotiate, to find the collaboration, the common tools. So are there any, I think maybe we should just ask if there are any questions? Sure. Questions that anybody would like to ask, to unmute and ask any questions. Okay, hello. Yes. 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 Okay. Okay. Hello, my name is Guillermo, and where the limitation, I mean that, for example, if there is if there are any barriers, I mean, for example, for teachers or for the students. Okay, when using COIL, for example, I don't know, maybe the language or knowledge. Yeah, absolutely. That's a great question. That is a good entry to explain the process that faculty go through to create their COIL. These are the things, this is why it takes time to design a COIL. Because sometimes, Guillermo, such a good question, the barriers aren't obvious. Sometimes they're deep. Sometimes they have to do, we may speak the same language, we may have all of the strong connectivity of Wi-Fi, we may have international in our middle name, but sometimes there are biases. Students have been hearing stories or a narrative of another culture, and the blocks, we don't find them until even later when we get into the icebreaker. And so it's important for the professors that are planning the COIL to engage in a discussion with each other that begins with basic things like your calendar, the languages that people speak, and then that goes into deeper things like what are the students' experiences with other cultures? What are the students'
beliefs about work, about collaboration. What are their habits like? Are they used to working in teams in their institution? And it really takes time to get through these questions. And this is why it is helpful also to do a workshop with someone like Eva who can probe those questions. Yeah. Anything you want to say about that, Eva? And I see that Carola has raised her hand. Yeah. I'm going to answer in English if that's okay. So I think, yes, that there can be limitations, but often they are in our heads and not necessarily a problem. A limitation, for example, well, it wasn't a limitation, but a learning opportunity turned out for me. I was working with a professor in Mexico whose philosophy about teaching and how to facilitate teaching and learning was quite different from mine. Whenever her students had a problem or hesitation, she would try to help them. In the Netherlands, we have a different approach. It's like they learn from the struggle. If it's difficult, it's good. And if they complain, well, that's not good, but it's not supposed to be easy because that's how you learn. Like throwing them in the pool and before they drown, you pick them up. That, more or less. So my Mexican colleague and I would sometimes, have arguments, and because she would help, but like, no, you're not supposed to help. Let them figure it out. And so we would have conversations about how do you feel about, and we forgot that we needed to have that conversation before because we thought, oh, we teach something so similar. It's a perfect match. Yes, let's do it. And then another thing, it wasn't a limitation, but it was a challenge. Right, so I hope that I sort of answered that question. Absolutely, yeah. Carola? Even basic things like how fast should someone respond to an email? Oh God, yeah. That can destroy a collaboration. So we have to have these conversations. But it's a wonderful opportunity to get to know other cultures and the way other people do things. Carola has her hand raised. Yeah, hi, Stephanie, hi Eva. I really wanted to thank you both because, I don't know, this is very inspiring. I did my graduate studies in the US, actually, at the University of Florida. So I was like very happy to listen, to be learning again in English. It's like, yeah, finally. So thanks for the opportunity. And I'm really like asking like this question, like I'm really interested right now because I really noticed in first person, like the real good things that you can get from different learning experience and learning from people from different cultural contexts. So the question is like, how do you start? Like, I'm interested right now. Like, what can I do right now? It's like, I should find something. How do I start? I mean, I guess that is the question. Can I jump? Can I jump in first, Stephanie? Yeah, I'm going to answer you in English, Carola, because you asked the question in English. Everybody starts in a different place, and that's the beauty of this. Maybe you already work with someone, you have a socio, a partner somewhere, and you think, oh, this would be perfect to do this with this professor. We have already done research together, or we met at a conference. I want to work with this person. Maybe your curriculum has this opportunity in the module that you teach. There's an ideal opportunity to develop an intercultural or an international project. And you start with the curriculum. Maybe there's a training opportunity in your university you have the opportunity to then be introduced to a partner. And so I think your entry point can be different, an individual. And it doesn't really matter what angle you take, because it starts, for me, the key thing here is, in spite of, wonderful teaching and learning people, it starts with the academics. Without lectures, we don't do COIL. So any way you want to jump in, you're welcome. Stephanie. Absolutely, this is good. I will say one other thing. I realized that I don't see the breakout rooms on the bottom of the, so I will need to be made host yes soon to be able to make
breakout. That's true. Yeah. So if you could share the slide, and in the next slide, so in the next couple of slides, we're going to talk about how to get started, and then we're going to practice a little bit what it feels like to work with another person and try to come up with a COIL activity. So so during this, if it's possible to make me, I think it's Claudio who needs to make me a host eventually. So where can we find a partner? First of all, Steve can help you with this. Yeah. Yeah, absolutely. Absolutely. Absolutely, sí. Yo les puedo, obviamente, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, también con Mary Hayes, obviamente nosotros podemos colaborar en distintas formas de encontrar socios, o que ustedes también propongan oportunidades o personas con quienes ustedes visualizan. Y más adelante también esto forma parte de algo que pretendemos también iniciar y entrar a profundizar un poco más de COIL Training más adelante. Pero la sesión de la próxima semana también, cual Mary va a estar presentando, va a dar a conocer también otras oportunidades también para vincularnos con nuestros socios. Así que les menciono eso. Yeah. Okay. I see some questions and we will answer those. So you might have current partners, as Ava said. You might have visiting faculty at your institution with whom you can work, because Sergio was asking what are some of the common problems. One is getting enough time, because once the professors get a great idea together, they want to spend a lot of time brainstorming together. If someone is nearby while they're a visiting faculty, that can help. Your department and your university might have partners already, and Steve could reach out to a COIL matchmaker like Eva at her university, like me at my university. You might already have partners that are doing study abroad or student exchange, and right now is a perfect opportunity to use COIL to continue those. You might have members of your professional network or society, and then conferences that you go to. You can reach out to people who you find interesting. That is the amazing moment that we are in the pandemic. People are more open to engaging with people who are very different from them, who normally they might have felt like they're at a higher level or a lower level. I can't. Now those levels seem to be going away. I know that Steve has brought amazing people to your institution to talk. Y otra cosa de la que somos más conscientes que nunca, que estamos todos bien, esta pandemia es un problema global y más que nunca nos damos cuenta que necesitamos que los estudiantes sepan desarrollar soluciones globales también, porque solucionar la pandemia, por ejemplo, de forma local no funciona. Y lo que falta en ese mundo, en el mundo de ahora, es un diálogo global, ¿no? Y en instituciones como las nuestras tenemos una oportunidad única para empezar este diálogo. Y COIL es una forma de empezar este diálogo, ¿no, Stephanie? Yeah, absolutely. So, Stephanie and Eva, I was trying to make a question before, but they just unmute me. When you were talking about the limitation, you told us about the icebreakers. So which kind of icebreakers, or can you explain us some icebreakers that you have done to unite two different countries with the language barriers and all the barriers that you have already told us? Mm-hmm. Shall I start, Stephanie? And then, yes, please. Yeah. So to me, the icebreaker is not about the product or the problem, but it's about the people that are working together. So I think it's very important in the icebreaker to think about who are we as a team? Who am I? Who are you? Building some trust and being curious about the other culture. And sort of practicing an open mind. So sometimes what I do is
I always ask them to introduce themselves, and visuals help. So either I say, take a picture, show something, you know, that of your surroundings, or make a little video. There was a Dutch girl that recorded a video on her bicycle where she was going along the canal. So you're like, oh yeah, typical Amsterdam. And then she stopped to pick up her daughter at daycare. And that video was beautiful because it was like, yeah, this is Amsterdam, but this is my life. This is my girl. So when I'm not answering your emails because she needs me. It said it all in a video, and it was a perfect introduction. So all kinds of activities you can. So I have heard of a program, more technical programs, where they have the students playing games like Fortnite together, because they make these sort of teams on Fortnite, because they're very introverted students that find it challenging to immediately send a picture, but they don't mind being an avatar and playing games together. And that's how they slowly started the collaboration. I don't know, Stephanie, you must have tons. Yeah, and so often I suggest having something that has nothing to do with culture, just very briefly, like what is the background of your name? Well, it looks like it has nothing to do with culture, but it opens the door about this. Or what are 5 words that describe who you are? And then moving into a slightly deeper icebreaker, where we might have a list of beliefs about time and space, things like you like to be early versus you don't mind being late, or you're a perfectionist versus you don't mind making mistakes, and having students answer those things, because it reveals, and then ask where their beliefs about these things came from, because it not only reveals beliefs about the world and being in it that come from culture or instruction, but it kind of decouples some of those things from culture. You can come from a very different background and have these beliefs, and it helps the team members to understand each other and their preferences a little bit better. So yeah, it's always good to start with something fun and light to ease into, because it is more daunting and scary than you might think. And we think our students are global nomads because they are on their phones all the time, even in your classrooms. But you ask them to do something like this with somebody they don't know, maybe a new language. It is scarier than we sometimes think it is for them. So I always make the start nice and fun and light, and also the beginning, they're always curious in a positive way, curious about the other culture. So I sort of use that. We call that the honeymoon phase. So that's when, you know, you get the sort of the flirting and everything, not real flirting, but like, oh, who are you? Curious. And then you have them talking about a real topic, you know. But there's, when we do training, this is one of the things that we talk about, you know, a good icebreaker. So maybe we can take one more question, and then we'll go into the activity. Somebody raised hand. Rodrigo. There you are. Hi, Rodrigo. Can you unmute yourself? Or, sorry. Hola. Hola. Gusto. Sí, ahí estoy. Eva o Stephanie, ¿ustedes han tenido alguna experiencia con estudiantes sordos o con traductores? Deaf students? Have you ever had students or with blind people or deaf people? With our universities, in our university, we have a lot of commitment with inclusivity and people with intersectionalities. So how do we can use this experience with people with some kind of difficulty? Ahí tienen un departamento, o sea, un programa Sign Language. Aparentemente o sea, es la traducción en noruega y después traducción al inglés, International Sign Language. Pero están colaborando con otra institución en Estados Unidos, o sea, que son sordos y sordos, no son... Gallaudet, yeah, exactamente. Yeah. So Gallaudet University. Yes. Gallaudet University. John Rubin, uno de los inauguradores de COIL, está trabajando con estudiantes sordos en la universidad
no sé, no conozco los detalles del proyecto, pero yo te puedo dar el contacto para que tú... That we just had a COIL at FIU with Venezuela and Nosotros recién tuvimos un call de Venezuela y Ecuador. Los estudiantes de Venezuela, por ejemplo, no se podían conectar. Ellos hicieron todo el COIL con texto y fotos. Así que, y fue transformador, fue muy rico. Así que también se puede. Así que también se puede. Con texto e imagen. The slides, Eva, and advance to the activity because we are ready to. Yep. Aquí estamos listos para empezar la actividad ahora. No, let's do this one. Let's go to This the one, yeah, yes. So we want to spend a little time Queremos pasar un poco de tiempo viviendo la experiencia de tratar de crear una idea COIL. And we think Esa that es nuestra many people who are attending today puede que muchas de las personas que están hoy día aquí puede que no se conozca, así que las vamos a poner al azar en un grupo más pequeño y les vamos a dar you to brainstorm some creative ideas, to be creative. So here is an example. We're going to give you the two courses. In this example, architecture in Brazil and public health in Ghana, in Africa. We're going to give you the courses, but we're not going to tell you the places. You get to decide the places. Then you get to decide what could be an activity that these students and faculty could do together. And this one is to create a floor plan for a classroom where the teachers and students could work together, but not contract the virus. And also to present some references for their research that they did together. That's just an example of what they could do. And then finally, we would like you to brainstorm what might be some digital tools that they could use. And yes, exactly, Rodrigo, you would do the icebreaker and then you would do the reflection afterwards, but we want you to just focus on the collaboration. What could these partners bring together? So what I put in the chat is this slide and the next slide. Could you share the next slide? Yes. Okay, so business in the country of your choice and environmental science in the country of your choice. So in your group of 4 or 5, you will decide, okay, who's going to collaborate? Where in the world will they be? What could they do together? And what could they create? What could they use digitally? We ask that someone in your group write on the slide. And then when we come back together after about 15 minutes of brainstorming, we will ask for volunteers to share your ideas, and we will make you co-host so that you can then share this slide with your idea on it. Okay. Yeah. ¿Hay preguntas? Está... Exacto. Let's see. Entonces, sí. I'm scrolling through. I think everybody gets it. Okay, cool. Okay, make sure you download. Yes. Okay, and now I am going to invite you into your rooms. 1, 2, 3. Adiós. And yeah, if you ask for the person who has the... Hola, regresamos. Hola. Hi, Jasmine. Bienvenidos. Okay. So keep your English channel open. Yeah. Do we have someone who would like... We could start now while people are coming in to ask for a volunteer. So I can get... Hola, Rodrigo, ¿todo bien? No. We had a great session. Oh, good. We have a volunteer. Yeah.
necesitamos ahora, ay sí, campeones, muy bien. Necesitamos voluntarios de cada grupo. Queremos, muy bien, Ernesto, pues ya. Okay. So can you make Ernesto a co-host? Hi, So we're going to make you co-host so that you can share your screen, Ernesto, and show us your Oh, I don't have the PowerPoint. The PowerPoint was done by other member of the team, but I can talk about the exercise that we did. Who has the PowerPoint? Yes, Guillermo. Guillermo. But we have many Guillermos. Guillermo, Guillermo Wells. Canate or Guillermo Wells? Guillermo Wells. Okay, perfect. Guillermo Cañeto is like, what? No, I don't have No, Don't not have a me. PowerPoint, it's not me. Inmediatamente. Ahí está, muy bien. Estamos trabajando para ustedes. Muy bien, así nos gusta. Yes, he's sharing. Excelente. ¿Se ve? Sí, se ve, perfecto. Adelante. Ok, bueno, nosotros lo que hicimos fue, nos tocó negocios y ciencias ambientales. Entonces, a través de environmental sciences, with the business in Mexico and environmental sciences in Chile, because we have a stronger environmental culture than Mexico. For example, in Chile, we don't have plastic bags in supermarkets. Mexico has just implemented that. So we're going to put businesses in Mexico with environmental sciences. So the idea is to the emission of a green bonus, because the green bonus are very relevant. Entonces, basarnos en algo que está actualmente. We are based on something that is very trendy in businesses, that is a sustainable project in environmental science. So to issue a bonus that is very profitable for the investors, but it's good for environmental issues. Y las herramientas Zoom, Teams, Google Drive. PowerPoint, a lo mejor. PowerPoint and all that. Flipgrid o alguna cuestión de esta. Podría ser muchísimas. Un mix. A mix of technology. Thank you. Sí, aplauso. Rodrigo quiere decirnos algo. Sorry, I think Rodrigo wants to. Okay. Rodrigo wants. Rodrigo. Sí, no sé si. Sí, ahí sí puedo. También con la profesora Susana Pincheira, si pueden habilitar el micrófono. We work with the profesora Susana Pincheira. Susana Pincheira. Do you have her? Pincheira. Pincheira. Ya tiene el PowerPoint. She's got the PowerPoint, so she's going to share it. Yeah, she's got the power. She's got the power. Muy bien, Susana. Gracias. Ya. Nosotros nos fuimos en el lado de la accesibilidad, porque a mí me gusta mucho. With the accessibility, that is our topic. Nos fuimos aquí a un negocio de diseño de dispositivos móviles para business for people with different disabilities in an environmental science to recognize materials with low environmental impact and sustainable in Canada. Why Canada? Because Canada is the first that was declared zero plastic country. We need to learn a lot from Canada. No más plástico. They told the companies no more plastics, and our activity was to present the design of a mobile material, and Canada will provide the low environmental impact materials. And of course, the digital tools that we have been talking about, right? And as a icebreaker, we wanted to use the window method that we call it. With they make a picture of their window, the outside, where they are. They show the place where they are. Y me gusta también los diferentes niveles de diversidad que tienes aquí,
disciplinas, pero también capacidades, me encanta. Capacities and disciplines, and it's a very nice design. Eso se It's totally feasible, right? It's feasible. Astronauta, esto se puede hacer. No. It's not rocket science. You can do this one. Al éxito, dice, debemos, We are condemned to be successful, so we can do this. We can do this. It's doable. Yeah, only one. That's a Yes. pity. There is So, hay tiempo solo para. Hay, desafortunadamente, solo podemos. Something very different. Now you're making it maybe a little bit scary for someone. Oh, maybe I did. Very. No. no. Two participants raised hand. Oh, great. Okay, I see Carolina. Carolina, I make co-host. Juan Arranda and Carolina Bolaños. Okay. Okay, Carolina, you should have the power. Muchas gracias. Bueno, nosotros con mi grupo, bueno, With primero, the group, first from Ecuador, we did something very similar to the first one. We just wanted to explain the difference. We put as an example the design of marketing of biodegradable and recyclable bags to not to discourage the use of plastic bags. But I wanted to show the difference is what we did was an collaborative activities within students, from environmental science students, the biocommerce in our university, which is the Universidad from the Amazon region, Santiago de and Chile. the Universidad Católica in Santiago. So we produced this eco-commerce business with the context of each country, and from this, the collaborative activity would be dynamic, what we did today, like separate teams and ask them to make a design of marketing and the design of the recyclable bags. So this way we can promote people to know the context of each of their countries and collaborate together. So I wanted to include that because I think it was very interesting that we can do from our classes. Carolina, Carolina. colleagues have asked if you could share your slide. Yeah, I just asked them to slide it, to share it via the chat because we have so little time left. And I also want to make sure that maybe Steve or Yasmin can close. You know, I don't want to leave it up to the last minute. Todos los ejemplos son fabulosos, ¿eh? Stephanie y yo podríamos estar aquí toda la tarde, pero Stephanie. Do we have time for one more, Steve, or maybe? Okay. Yeah, okay. One of us, Okay. Juan. Good. ¿Alguien más? Sí. Juan is the co-host. He's ready to go. It is almost holiday times here, so that we're okay. Okay. I saw that Jaime Cariñe. Oh, hi. Okay. Pero Juan Aranda? Yeah, Juan Aranda maybe also raised his hand, You need right? to unmute. Let me see. There we go. Juan. Gracias por esta actividad y por lo que Thank estamos you for this activity. Me tocó trabajar con 3 compañeros que no nos conocíamos. I work with 3 partners that I didn't know. So what we did first was meta learning. So we did an activity with Mariela Cariaga and Mirna Muñoz. And it's not so focused in the problem, but we did the following. We put together of different schools in our university, medicine school and education school, to do a preventive program in health. With the motto, prevention is education. Oriented to rural communities with vulnerable health communities. The idea is that they should learn to develop a program with educational material to the school children, so they can acquire this education and take it to their families.
se hace entre la Facultad de Medicina y la we do it between the medical school and the education school of our university. So how do we, so we didn't define the other institution, facultades similares, y but entonces with similar schools, so we can internationalize the project. Fantastic. Fantastic. Yes. Wow. What a Great. Gracias. Sí, qué bien. Bueno, Oh. Steve, I think we have to hand it over to you, and maybe Yasmin, we can go on forever, so you have to really like You have to stop us. mute us now. We want to keep going. Maybe one quick one, Jaime Cariño. Is that okay? Yeah. Yeah, of course. I'm okay. Jaime? Jaime. Ahora sí. Lo que pasa es que estaba muy bloqueado bien. el micrófono. Solo Okay. There he is. comentar que nosotros estuvimos... To comment only that, yes, Fuimos conformados por un grupo we had a de gente que está trabajando acá en Chile. from Teníamos un people informe in Chile, they are computer science and system science and education. We work with people from medicine and engineering, so we try to, we created this, we copied a model from Australia that they work a lot with environmental resources. So we had a lot of coast. So how do we decontaminate our coast and how do we create a business through the knowledge they have in Australia? So to propose business and environmental science to decontaminate the coastal plastic. So the idea to promote recycling and tourism, promote those activities to add value to the system. And the environmental sciences need to find the added value to having clean coasts, the diversity, show the natural diversity of the coast. And the idea is to work with another country so we can use their know-how. Yes. Me encanta. Incluso, o sea, yo podría presentar esa idea a compañeros míos en la universidad, porque es una cosa... I could send this idea to my partners in my university. It's something that we can perfectly. So the experience that you just had is the kind of experience you will have as a professor with your partner to be creative and think like this. But now also realize that your students will have this type of experience. That your work will be to give your students directions for tasks that are clear so that they know what the expectations are. It's like giving them a map and they know how to find, but they get to choose the way that they get to the destination. But they have a map. We gave you the map. These courses, I want you to fill in these blanks, but you could do it in very different ways and very creative. So this is what you will work on with your partner. What will the task be and what are the directions we need to give to our students to enable them to be successful? And how will we assess, how will we determine what, how we define that success? So, Absolutely. Right? Thank you, Eva. Bueno, gracias a todos ustedes. Ahora queremos pasar la palabra a Steve y quizás a Yasmin. Gracias por abrir vuestra sala. Nos ha encantado estar con vosotros. ¡Qué energía! Yo me siento ya con energía nueva y es el final del día para mí. Steve. Thank you. Muchas gracias. Bueno, Yasmin, a lo mejor tú primero y después yo. ¿Ah? Yasmin. Sí. Bueno,
Por supuesto que estoy extasiada con esta actividad. Estamos muy contentos. Yo creo que la mayoría de las personas que están acá también lo están. Tenemos 75 personas presentes y hemos realizado esta actividad muy interesante. Por supuesto que quiero continuar aprendiendo mucho más acerca de lo que es metodología COIL. Agradecer infinitamente a Eva y a Stephanie, sobre todo por su tremenda energía. Porque realmente tienen una energía desbordante. Y maravilla poder trabajar con ustedes. Muy agradecida también para todos nuestros invitados, las personas externas a la universidad y a nuestra comunidad interna, por supuesto que también. Me gustaría también pedir, esto es off the record y totalmente fuera de programa, pedirles a todos ponernos en actitud de fotografía, por supuesto, para que nos veamos en, en camarita. Y le vamos a Rodrigo, se está tapando ahí, Rodrigo Crisóstomo, para que nos saquemos una fotito que después vamos a publicar en nuestras redes, en la página del sitio, así que a peinarse, por favor. Yo no puedo. Yo no puedo. Ah, sí, tú ya estás peinadito. Así es que, bueno, Alejandro nos va a contar ahí cuándo nos toma la fotografía. Alejandro is going to tell us when he's going to take the picture. So look nice. En pantallas, smile. son 3 fotografías. ¿Ya? There are 3 pictures. Así que Sí, vamos a sacar la primera. Ok. Saludando, 1, 2, 3, ahora. Ya tengo la primera. Tenemos que hacerlo todas porque no sabemos en cuál salimos. No sé cuál está. Okay, yes. Ya, Ok. ahora me voy a la segunda página. Así que no voy con la segunda fotografía. 1, 2, 3, ahora. Yes. Deme un minuto. Que justo me había llegado un chat y... Ahora sí, 1, 2, 3, ahora. Ya. Estamos ok. Y ahora nos vamos con la tercera página. Ya, estamos listos. 1, 2, 3, ahora. Ya, ya tengo las 3 fotografías. ¡Bravo! Aplausos, chicos, aplausos. Bien, Steve, te dejo la palabra y finalmente cerramos con bueno, también a Stephanie y a Eva, si nos quieren decir algo. If you want to say anything, Eva and Stephanie, before we go. But I just wanted to personally, on behalf of our university, again, Stephanie and Eva, I'm emotional, I'm excited. I both with Mary Hayes, who is around there, we have been envisioning this for a long time. And from the first day when we suffered, you know, the whole world with this pandemic, we were caught with many students abroad. And we knew from then that this would change what we find ourselves in now and where we need to go to. Sometimes we're a bit more advanced in the Office of International Relations. We always see opportunities, and it's emotional to have and see so many academics who we cross paths many times and where perhaps traditionally they will just see or hear about mobility. The emphasis of this whole internationalization world is not just mobility. They are key as well to things happening, the creativity that happens. It really is emotional, and I'm very excited, and I am very sure that we will continue to teach a lot of people that are here, plus others that unfortunately could not be here today, to have this as a total inclusive way of doing internationalization, mobility, academics, exchanging, researching that leads to researching. I see many academics who have
who I have personally met with as a team, and those who I am now envisioning being our next astronauts, as you would call it, in terms of the terminology used in COIL. So thank you. I know that in years to come we will look back, and I know Eva and Stephanie, when I think of game changers, I think really I assume I speak for many that you are game changers. You have been working on this for a long time in Chile, and other partners with whom we work with. Some of them are here today from other universities. Internationally, it creates a new world for us. And so I wanted to say this in English because sometimes in my Spanish it doesn't come out the same way. So again, thank you very much. Muchas gracias a todos por estar acá presentes, internos, los académicos, amigas socias también. For our partners, for the energy, thank you for believing in these activities and the curiosity to learn how we're heading and where we can get to. The energy and it's an amazing energy, and we will continue working in our university to generate these new spaces of training for everyone. So the session next week, we will learn how do we collaborate with this and with you, with our international and national partners. So we are very happy, and thank you, Eva and Stephanie, if you want to say something before we go. Thank you. Now you belong to this house, so welcome, and I'm assuming that you are part of our UCSC family, and you are ambassadors for our Chile and Latin America. Thank you so much. Any final word? Well, no, thank you. I mean, Stephanie and I can be enthusiastic, but we can't do it without you. I know that I felt your energy, so thank you. Thank you so much for this 2-hour intensive, being with us and dreaming with us, dreaming of seeing the elephant in its totality. Bye-bye. Take care. Chao a todos. Agradecemos a todos su participación y aprovecho a los que aún quedan en la sala de agradecer al equipo organizador, compuesto por Steve Baeza, director de Relaciones Institucionales, Yasmín Contreras, jefa del CID, Valentina Soto, socióloga también del CID, Claudio Rosas, Alejandro Parra, Gloria Toro, especialistas del CID, y María Angélica Fuica en la traducción simultánea, y quien les habla, Pía Fierro, periodista de la Dirección de Docencia. Muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el 23 de septiembre para un segundo taller de esta internacionalización de currículum. Muchas gracias. Chao, chao.